That one can only test somebody who has never taken their ARVs. Na inamaanisha ya kwamba hata wale watu ambao tunajiuzaga, tunaenda kwa maruji na matest kit. Unasema ya kwamba mimi utanipea kanyama, but test kwanza nione kama uko na virusi. My friend, that person might be taking ARVs Monday, hata labda hata suppress, alafu hiyo test kit ita read negative, but that person is HIV positive. Wow. So that is the situation where test kit may read negative. Kuna saa ingine pia test kit inakuwaga na hitirafu. Hata leo hii ukienda testiwe na clinic, itokee ikiwa positive, it will not be the end of your testing. Kuna ingine itwa rapid sijui nini. Lazima itaenda i-confirm, a confirmatory test to confirm, because yes, test kits may give, in other instances, test kits may give results that are false, results that are altered. Haujui kama ni ukweli ama ni uongo. Na ukiangalia test kit zote zinakuambianga, ukiona line moja, ukiona mbili, ukiona ni kama iko madhagodhanio, ukiona ni kama ziko ni kama tatu, ukiona urudie, because they know that the test kit may alter the result, it may give a false result. Na pia ukiangalia hiyo test kit inakuwa imeandikwa hapa hiyo karatasi that for anybody taking ARVs or anybody on HIV treatment, it may alter the results of these test kits. Those are advancements in HIV treatment. Ukiuliza mtu kama Amerika, hawakunywagi hizi maburugutu za 24 hours. Them huko wanaedagwa, wanadugwa shindano, wanarudi after 2 months. Wanaenda wanadugwa shindano tena, wanarudi after 2 months. That is their ARV. Ukunywe hiyo jab ya 2 months, for 2 months you are set, you are okay, for 2 months you have a whole protection. So unaona how wako advanced. So tukiendelea tunaendelea tukiwa advanced. So in future we shall stop talking about taking your drugs after every 24 hours. Tunaweza kuwa tunaendea mashindano. Unapata shindano, unakaa miezi 2 uko sawa. Tuhamwe. Wow. Haya. Next haraka. Next. Nani akona swali? Samueli, Rukshana, Pop, Kingsley, Cactus, Githaiga. Okay. Yes. You have said that ukitumia drug mzuri na viral yako irudi chini, nini itakuwa haita detectiwa in your blood, HIV inarudi chini. So when you are meeting someone new and then si wewe nini yako iko chini, and then do PrEPs work on you? By the way, what I'm trying to ask, PrEPs will work for people who are HIV negative. PrEP is a drug that you take once you're negative and you are at risk. For instance, you're a sex worker, we ni malaya, kazi yako ni kujiuza. Kazi yako inakuweka at risk. Because mimi kama ile wakati nilikuwa nauza, kuna client anakuambia mimi nataka nyama, sitaki condom. Na anakuambia mimi kama unataka condom nitakulipa 500. Lakini kama hautaki condom nitakulipa giribiri. Wewe ni maraya, umepelekwa kwa barabara juu ya pesa. Definitely hautaki kulala hapo siku mzima ukiwa na 500, na labda next client atakulipisha 300, ama kanjo atakuchukua wakudinye kiraya ama wakunyang'anye hiyo pesa. You don't want that. You just want to deal with this one client wa 2000 mumalizane. There are those situations that put people at risk. Kuna hawa wasichana wako na wababa huko nje. Msichana uko university unararanga na mbaba. Huyo mbaba atakagi condom juu ya pesa, unataka unapeana kanyama. Kuna hawa wasichana wako na maboyfriend akina Brayo, akina Kevo. Huyo boyfriend yako unajua ni community husband, ni kadinya everywhere. Kuna hawa wasichana, vijana mnajua wasichana wenyu wako na wababa 16. Unajua msichana wako ni wa university yako na lecturers 3. Those are people at risk. People at risk are people who you think in yourself ya kwamba mimi niko katika hatari ya kupata virusi vya ukimwi. Those ones who are at risk are advised to take PrEP. That is continuous risk. Take PrEP until you stop sleeping with that mbaba, until you retire as a maraya, utoke kwa barabara, uache kukua at risk, uorewe, maybe ukuwe na boyfriend yako. Please take PrEP. PrEP is a drug you take. It is more of an ARV. It is actually more of an ARV. It is actually a type of an ARV, because kazi yake ni kukutengenezea kinga mwilini ya kuhakikisha in case upatane na mtu ambaye ako na virusi, kabla virusi ziji-establish kwa mwili yako, which take around 72 hours, kabla ziji-establish, this PrEP will provide enough kinga to prevent HIV to establish itself.
PrEP you should take for 7 days before you expose yourself. Yani, kama nataka kukua maraya, lazima ni kunywe dawa ya PrEP kwanza siku 7 before. Ndio hiyo kinga ikue image develop kwa mwili, full hand, full strength. After 7th day, ndio itakuwa a full strength protection, ndio nitaweza kuji-expose. PrEP you take it every day like ARVs until you stop being at risk. And you don't stop it on your own. You tell your doctor, doctor, I want to take a stop on PrEP, so that akupitishe a different nini ndio umarise ukiwa umepitishwa na daktari na akusign out. So PrEP is not something you just take in and take out. I want to sound a warning on this. I've seen community members especially, we misuse these drugs. PrEP, these are ARVs. Nimetia Sam kiasi, these are ARVs. Stop playing with them. Stop waking up unasikia kutu fulani kuna peano dhao, unaenda unachukua PrEP, unaikunywa 1 week unatupa, unakuja after 1 week tena unasikia umepata boyfriend, umepata girlfriend mwingine, unaendea tena unatupa, unaendea tena. These are ARVs you're playing with. One day you'll get HIV, utakuja upatiwe hii ikose kufanya kazi kwa mwili yako, upate resistance. And the resistance was not created because you are taking ARVs badly, but because you misused other types of ARVs, which are PrEP and PEP. Please, these are emergency pills, especially PEP. Let us take them for the right reasons. Let us take them at the right time. PEP is an emergency pill you take after you have become exposed. Let's say you're HIV negative, umeenda kwa bash, umelala huko, umekunywa pombe, umepeana ama umedinywa na mtu hujui ni nani, ama umepeana huko nje hujui ni nani, hujui virusi zake ziko aje, ama wewe ni msichana umeenda huko umepatia mtu kaka night stand, ama umeenda bash umepeana huko. You know these things happen. This emergency to quickies to cho uto to vitu. You should take PrEP. We should take PEP. PEP is what we call post-exposure, after-exposure prophylaxis. Remember, all these are being called prophylaxis. PrEP is it's a prophylaxis, pre-exposure prophylaxis, and this one is a post-exposure prophylaxis. Hizi ni ARV munakunywa. Tafadhali, PEP you should take it for only 28 days, and you should go to the clinic to take PEP before 72 hours ziishe after exposure. So nasikiaga wamama wakinajisiwa wanaambiwa muende mkaripoti before 72 hours. Yes. So that in case you are exposed to HIV, the doctor can intervene, akupatie PEP, uanze treatment. Because after 72 hours, if you are exposed to HIV itajiestablish kwa mwili yako. Na hapo hautaweza kuitoa, utaanza kukunywa ARVs. So if you don't want to take ARVs and you're exposed before 72 hours zishe, enda kwa hospitali ya Kanjo, enda kwa any hospital that is dispensing PrEP or PEP, and these things are free of charge. Another one question, I guess. Lastly, Githaiga. Yes. So hii kitu ambayo mtu umejinunulia na umeweka kwa nyumba ati unameza tu PrEP wakati unaenda ku have sex na mtu, so it's not good, so you must be advised by the doctor. That doesn't work. PrEP doesn't work like that. You have to take it for 7 days. Ati unakunywa leo PrEP unaenda kudinywa, ende ukadinywa utakuja na ukimwi. It doesn't work for one day. It doesn't. Aya, tuende next. And these are the mistakes. These are the mistakes especially young people make, because this knowledge, this information is not out there. It's not given to people out there. So nakutaga mtu anajiwekea PrEP kwa nyumba, ati anakunywa asubuhi, anaenda anapatia lecture jioni. My God. Utakiona. Haya, mwingine last one. Anamalizia kindly. Kingsley Pop. Cactus, Rukshana matuende kwa comment section kama mtaki kuongea. Najaribu kuangalia maswali, naona huyu anasema heri yule anajibaka, heri yule anajisaidia na mikono. Ni sawa, kujibaka is much better. I'm telling you. Na pombe has heavy effects when you are HIV positive. This is because pombe is directly consumed by your liver, and ARVs are directly consumed by your liver. Once you have HIV, your liver is your best friend. You should protect it very, very jealously. There are some of us who got HIV and we are alcoholic. Wengine wetu tuko tu wa pobe. Ladies and gentlemen, if you have to take alcohol, please take alcohol 4 hours after you have taken your ARVs. Let ARVs zikuwe ingested in the body first. You cannot take, kuna watu wanakunywanga ARVs na pombe. Ati uko kwa klabu na
unameza na pombe, you are overworking your liver, and that is where unakutanga watu wakisema ati umekunywa ARVs for long zimeaffect liver yako. You took your ARVs, you took your alcohol, you overworked your liver for a very long time, and it brought those issues. Mimi, I like telling people the truth, because alcohol should highly be controlled, especially if you're taking these drugs, because they are going to be ingested by the same liver that alcohol is ingesting, and alcohol inaendaga direct inaingia kwa mwili, na the same thing na dawa. Ndio maana ukikunywa saa hizi 5 minutes later uko mrefi. Please, watu ambao wanaishi na virusi, tafadhali, na dawa tukue very careful. 4 hours kama lazima ukunywe, kunywa dawa zako, peana gap ya 4 hours. Thank you very much. Kuna swali limeulizwa hapa, ni vizuri address. Kuna ile wakati mtu amepata new catch na anataka waende wapimwe before wafanye sex. So kuna mtu ameuliza, kuna wengine wanatumia Panadol, ukienda kupimwa na unaonekana uko negative. Is it true that mtu akitumia Panadol inapimwa negative? Mtu ameuliza hivyo. The Panadol is a myth and misconception that I don't know where this came from. I have had this question so many times. There are no drugs that Panadol is meant to be a painkiller. It has no relationship with a virus that is attacking your blood cells. Panadol is a painkiller. Tafadhali tusipatie watu wrong information. That is a very big myth that is highly spread. Kitu shapiri, umepatana na new catch, unaenda kutest, ati uone yako negative, ndio mwende mkurane kanyama, na kama alipata virusi last week, unadhani itatokea hapo? Sitatokea kwa negative, so utapata virusi tena. I've told you that HIV takes only 72 hours for it to be established in your bloodstream. Only 72 hours. Halafu kama ni kutokea kwa hizi test kit za hospitali, itatokea miezi 3, na hapo ndio tunasemaga window stage. Nani aliwaambia ukiwa window period hawezi patia mwingine virusi? These kids, and this happens so many times with kids. Ati mimi nimepata boyfriend last week, tumeenda kutest, ako negative, tunaweza have sex kanyama. Boys, grow up. Young girls, grow up. Hizi vitu ziko baka Google. Get some of these small informations. Are we together? What are the side effects of ARVs? Does pepper lipido ya wanaume? Kuna mtu ameuliza kwa sana. Hapana, hizo maripido ya wanaume sijakuja hapa kupatia watu manyege na maripido ya wanaume. Inaacha nijibu maswali ya virusi. Huyu anauliza effect ya ARVs. ARVs have effects just like any other drug. Any drug that is meant to, drugs are meant to alter the normal functioning of the body. So any drugs have side effects. All drugs have side effects. ARVs as well have side effects. ARVs ambazo zilikuwa zinaanza, mimi nikianza kunywa dawa, tulikuwa tunakunywa dawa 2 na zilikuwa na side effect mbaya sana, zilikuwa kali sana. And one of the reasons why there is high improvement of HIV treatment, which is ARV, is the side effects. Za kitambo zilikuwa heavy drugs because HIV was a heavy virus. Squeezy, the ARVs that you have today, side effects zake ni very minimal. Like mimi nikiintroducewa kwa hii DTG, I had an issue with dizziness. Nilikuwa nalala sana, ile unakuwa dizzy. Na unajua nikianzia DTG I was still selling. So ilikuwaga naanza kukunywa dawa mchana because nilikuwa nalala mchana. Because ukikunywa dawa usiku unakosa kuenda kazi, unakosa wira, unaenda kwa sasa sitasema street is the best word for everybody to understand. Unaenda kwa hotspot, unafika hapo unakuta unasinzia, unakosa customers. And this is because ukikula sapa ukakunywa ARV. So zilikuwa zinaniletea dizziness. How did I overcome that? I started taking them in the morning. So you take them in the morning, ile wakati hauendi wira unalala. You understand? But these do not even last for more than 2 weeks maximum. I have not updated myself. Unajua nimeseeka sana hizi mambo ya virusi. Sijaji update all years whether kuna new maybe other side effects that people view, but I do believe there are also very different side effects. Kuna mtu anasemaga Githaiga mimi nakunywa ARV inanona. Githaiga mimi nakunywa ARV sijui matiti yangu inanona, sijui nini, sijui mwili wangu inakaa aje. I hear those stories. I haven't seen them. I haven't verified them anywhere. But I do, whatever I've read and whatever I've researched on is that ARVs do have side effects. They do not last for long, just like 1 week, just like any other side effects. Not dangerous because remember these ARVs are passed and they are verified to be used by human beings. So again, they're not giving you something that will harm you.
Ukiangalia side effects and the results and the kind of results ambazo ARVs are supposed to yield, you find that the results are much weighty than the side effects. It's much more better if you're HIV positive to take ARVs to prevent this virus or to suppress the virus than fear to take ARVs because you're fearing the side effects. Remember, side effects, you may this, you may do what, but the HIV is eating your white blood cells. I never want anybody to forget that. If you're HIV positive and you're not on drugs, every minute you live, that virus in your body is eating you down. Inakukula ndani. Unakaa kama mtu anakuliwa ndani. Please take your drugs well. Dr. D, aki please around to sasa. Tupatie last comment. I think anasafiri, so that's why. Yes, I'm traveling. Niko bari, niko kwa Masai nyumbani na nafaa kutoka hapa niende kwingine. I have a lot, bado sijapatia watu yangu chai. You know, hata hatujakunywa chai, tumesuspend. You have to promise these people that you are coming back then. Look for I will come back another time. We will have this conversation. Very rarely do I have this conversation in my place. Wangekuwa hapa wakiniambia wanataka chai, but here, thank you that I came here and people were willing to listen to me. It's very hard for me to have a HIV talk with 1,000 people. Very hard. Wanapenda tu chai. But thank you so much for coming. Thank you so much for listening to me. I will still tell you again, a day and again, safe skies. Sidi na ndege, musede mkeniroga na huko. Sidi na ndege anywhere. Na traffic hapa chini, naenda Shamahoho na hakuna ndege. Moja tu kinani Githaiga, kwaje nilipe deni moja. Nani niletee Bensuda, dakika moja tu before Githaiga drop, dakika moja tu. Kuna deni nilipromise mtu anataka kusalimia sauti, atumie sauti yake. Nipatie Bensuda before. Okay, wacha nipatiane final remarks akipadaga. That's okay. Don't switch time up for sure. I've gone past 10 minutes. I don't want to need this intermiss. Some of us tuna traffic by schedule. Ikimiss ni hifo na hamtaweza kulipia mimi tena. So, ladies and gentlemen, thank you very much. I came here for one thing. I wanted to encourage that one person who is HIV positive to give him knowledge just in case they have things they are questioning in their head, to give them that energy. Ladies and gentlemen, kama uko positive, kunywa dawa. That is the most important thing. Hata si lazima you don't even need to tell it to your partner. It's important, yes. It's important to come out, yes. It's important for everything, yes. But you need to take your drugs. If you're HIV negative, there is a whole reason for you to take care of yourself. Being positive is not a rose of bed. Naonaga wengine wakiniambia Githaiga unafanya ukimwi ikae kitu mzuri. Sio kitu mzuri. Kukunywa dawa kila siku sio kitu mzuri. It's nothing funny, it's nothing good. Kama mnapewa Panado, mnangojeka homa, mnapewa dawa ya wiki moja na humalisi, unakunywa siku 3 unatupa. So you can imagine what it is to take drugs every day of your life. So it is totally maybe it is totally devastating. So please, if you're HIV negative, you have all reason to remain negative. Take care of yourself. I keep on telling people, you are all adults. Nobody is responsible of taking care of you. Kama hujanajisiwa, tafadhali ni jukumu lako la kujichunga. Githaiga hataenda akiambia kila mtu narara na yeye niko positive. I'm a sex worker. That is what I do, maybe for food. I will not come and tell Dr. D I'm positive. Rukshana, I'm positive. Miss Kumi, I'm positive. Miss Noni, I'm positive. No, it is the responsibility of each and every one of you to take care of yourself. Your health is your wealth. Ni wewe utameza dawa peke yako. Usiese, naonaga hawa watu wananiambia Githaiga huyu hakuniambia ati yako positive. Githaiga huyu hakuniambia yako positive na tutala na yeye. Please. At 18, at 19, 21, 22, you know there is HIV. Condoms are free. There is no excuse of ignorance. And don't expect HIV positive people are going announcing to everybody. You need to take care of yourself. That is the most basic thing. If you're HIV negative, take care of yourself. I've told you, kuna watu wengi sana wako na virusi na utaweza kupatana nayo. Ukienda kwa watu 5, 6, 7 utapatana na virusi. That is my point. Watu wakunywe dawa, na kama uko negative ukumbuke, for a person who is positive, my status cannot change. I cannot become negative. But definitely, yours can change. You are a candidate of HIV. You can become HIV positive, but I cannot become HIV negative.
wewe ni jukumu lako la kulinda hiyo status yako. Thank you very much. God bless you all. See you some other time. Thank you. Thank you so much Sam. Unajua tukipitisha dakika zake next time tukimuita hata kuja. So upokee hii salamu kidogo tu. Kidogo tu we. Bensuda haraka. Yes, Githaiga mambo. Nilikuwa nataka nikugotee bana. As in, nafurahia sana show yako. Hivyo tu. Good. Ni Bensuda. Umemute